as Israel batters the Gaza Strip. The risk of new fronts opening in the region is growing. Injustice and diplomatic inaction have triggered global condemnation. But it's a bold display of solidarity from a country at the edge of the Arabian Peninsula that's shaping a larger feud. The Houthis of Yemen are determined to stop what they call a genocide in Gaza and are testing the limits of Western power. انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. The US and the UK say their actions threaten global economy and have engaged in a high-stakes confrontation in the Red Sea. It's done little to avert the crisis. Are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yet? But it's pushing another already desperate Arab population closer to the brink. We've gained exclusive access to Yemen as it stands on the front lines of an international battle for the moral high ground. While millions of its people, ground down by years of civil war, fight famine and grinding poverty. I'm Rahul Radhakrishnan. I'm traveling across Yemen's many divides to uncover how the Middle East's latest rift is on course to devastate one of the world's poorest nations. For Yemen's most vulnerable, the suffering has never stopped. A persistent crisis has defined this country's struggle for nearly 9 years. 17-month-old Saleh weighs half as much as he's supposed to. Along with many of Yemen's children, he suffers from severe acute malnutrition. For medical staff at this facility in Hajjah in northern Yemen, this pain has become all too familiar. أكيد نحس بحزن وألم إن شعبنا يعني لدي المرحلة وصل الأطفال كذا يكون ما فيش توعية أول حاجة ما فيش إمكانيات للعلاج ما فيش في بعض المناطق ما يوصلوش للمستشفى بسرعة ما يسافروا ما يحصلوش مواصلات يعني كلها معوقات. It's the world's worst man-made humanitarian crisis, and it's still in full swing. The UN says 1.3 million pregnant or nursing women and 2.2 million children are affected. But other, newer crises have drawn the world's attention elsewhere. Now, Yemen is back in the global spotlight. Since October 7, hundreds of thousands of Yemenis have filled Sanaa's main street every week, protesting Israel's assault on the Gaza Strip. Solidarity with the Palestinian cause is strongly rooted in Yemeni society. And while the sentiment is genuine, this event is organized for the world to see. ارتكبوا المجازر ضربوا الطرقات ضربوا المدارس ارتكبوا الجرائم الوحشية وحاصروا الشعب اليمني وهو هكذا وجه الطغيان يعمله في اليمن يعمله في غزة يعمله في أي مكان كان ولكن نهايته الخسران بإذن الله تعالى. This enormous mobilization suits the ambitions of the de facto governing authority here in Sana'a, the Houthis. Also known as Ansar Allah, the Houthis are no longer a fringe rebel group. Armed to the teeth,
They swept into Sana'a in 2014, quickly overthrowing the government. A year later, a coalition led by Saudi Arabia and the United Arab Emirates attempted to crush the rebellion. Equipped with American missiles and British weapons, an intense bombing campaign began. At least 25,000 coalition air raids over 9 years devastated and divided the country, pushing the Houthis closer to Iran, seeking help to fight an array of armed militias backed by the coalition. More than 150,000 people were killed. Health, education, and water systems collapsed. Seaports were blocked, triggering a humanitarian crisis and doubling the death toll. سننصر دين الله وسنري الأعداء مدى شجاعة اليمن وإيمان اليمن وغيرة اليمن وقيادة القائد الشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. نحن قادمون يا أقصى، نقول لإخواننا في غزة لستم وحدكم، نحن الله إلى معكم ونحن إلى جانبكم وسنمدكم بكل ما أوتينا من قوة. Emboldened and battle-hardened, the Houthis now control large swathes of the country, where nearly 60% of the population reside, and rule with an iron fist. كلما ازداد العدو في طغيانه وكلما ازداد صلفا وكلما ازدادت جرائمه فإن شعبنا وكل أحرار الشعوب سيزداد عنفوانها وحضورها وحيويتها وتزداد مواقفها بإذن الله سبحانه وتعالى حتى تردع العدو عن هذا الطغيان وعن هذا العتو بإذن الله تعالى. The group identifies with Iran's axis of resistance, an armed ideological anti-Western and anti-Israeli coalition of militias that spans the Middle East. And now, by positioning themselves as the defenders of the Palestinian people, they're gaining the domestic and regional appeal they seek. A long underestimated adversary with nothing to lose and everything to gain. وبداية صلح يمن جديد عندما تحركت القوات المسلحة اليمنية بضرب كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وعندما تحركت القوات المسلحة اليمنية لضرب كيان العدو وحاصره في البعث وبباب المندب وحاصره، ونحن مستمرون في حصارنا وفي قصفنا للعدو الإسرائيلي ما دام القصف مستمر على إخواننا في قطاع غزة، وما دام حصار أهل غزة مستمر حصارنا مستمر على الإسرائيلي حتى يقف العدوان والحصار على أهلنا في غزة. The Bab el-Mandeb Strait is a critical maritime passage in the southern Red Sea. 10% of global trade between Asia and Europe passes through it. Any disruptions here, and major cargo shipping companies are forced to take a long and expensive detour around the African continent. The Houthis control the seaway and have used it to launch attacks on commercial vessels with links to Israel. They hope the disruption will force a ceasefire in Gaza. The US and UK continue to defend Israel's war. But we shouldn't fall for their malign narrative that this is about Israel and Gaza. But I want to be very clear, it is a direct response to the Houthis' attacks on international shipping. When a US-led naval coalition entered the waters, it ignited fears of a broader conflict. In January, those fears were confirmed as the US and UK began targeting Houthi military outfits across Yemen. أما أن تذهب إلى عسكرة البحر الأحمر فبمجرد أي مواجهة ستشتعل المنطقة ولن يجرؤ أحد على المغامرة بسفنه النفطية أو التجارية، فيما لو عملت أمريكا على الدخول في حرب مستمرة مع أبناء الشعب اليمني. وإذا كان هناك من معركة فيجب أن تكون في غزة لا في اليمن. نحن جاهزون لمواجهة هذا التحالف، مستعدون للمواجهة المباشرة كما أعلن القائد حفظه الله.
Houthi supporters revel in the idea of a military standoff with Western superpowers. There may be a crisis on the Red Sea, but aboard the ship that was first seized by the Houthis of Yemen, the spirit right now is very festive. For visitors to the Galaxy Leader, anchored off the coast of Hodeidah, the vessel represents their nation's trump card and their defiance. But with the population on its knees, officials are nervous about how the crisis will affect the delivery of aid. نحن نشعر أن أي إشكالات في البحر سيؤثر تأثير كبير على الإمداد الغذائي في البلاد، وسيؤثر تأثير كبير على أيضا قدوم أو وصول المواد التجارية عامة والمواد الأساسية التي نشعر بقلق كبير لنقصها وأيضا نفاذ المخزون السلعي الموجود. Famine stalks the people of Yemen. Nearly 2/3 of them depend on food aid. وبعدين احنا في وقتنا الحالي بعضنا قد ياكل الشجر، ما هو الغلف معروف يعني في البلاد هذه ناكل منه مع المجاعة. عندما احس بالجوع اربق كذا وما تطلع اعصابي قليل وقمت اشتغل، لكن الطفل لا يقيل يصيح ويبكي. 4.5 million are internally displaced. هم الغذاء العالمين حججوه لانه هو ليش يتركنا احنا في هذا الحاله، في هذا الاهانه، مقلوعين من على الارض. البيوت ما هي معنا، هذه بيوت اسالكم بالله، هذه بيوت الريح تشيلها وتمشي بها كذاك، تزحها من على رؤوس كم من طفل وكم من عيه وكم من هذا مش بيوت. متاثر من هذا الحاجه كلها على لقمه عيش لاطفالي. احزان محبطه بالامراض النفسيه، وتعود على الانسان بالانهيار العقلي. اذا قد انهار عقله الانسان وفقده ما بقي له اي حياه. لكن احنا نقول ان معنا هناك هذاك الباقي من عاد نتنقد عليه في الموقف الحالي، عاد هم يثلاشوا الامر، ولا فاحنا في حافه الخطر، موت بلا حياه يعني بدون حروب. الحرب هو هناك موجود وقايم، والتهديدات موجودة، وإحنا ما دخلنا في هذا الأشياء، وإحنا مثلنا هنا في ذا الموقع. يعني معناته إن إحنا هاربين لسلامة الإنسان. فإن هذا السلامة وأنا قد بيحفوا عليه الغذاء، لأن الغذاء هو القوت الضروري للحياة. إحنا في ذمة الغذاء العالمي كامل، ومن تولى أمرنا. Despite the extreme need, in early December the World Food Programme suspended its operation in the north due to a funding shortfall. There's clearly donor fatigue after 8 years of conflict with no resolution, and there are multiple global crises which are competing for funding. All these are major humanitarian situations that are demanding the attention of the donor community. And when you have funding decline with the crisis still ongoing, and the conflict not settled yet, and not even serious, let's say, peace negotiations ongoing, it's worrisome. It's really worrisome. Disagreements and mistrust between the Houthis and the United Nations have further hindered distribution. لا عندي هذاك الباقي من المادة الذي هي تتاكل وجبات عند الوجبة، لا بطاط لا كوسة لا بامية، أي حاجة من البقوليات، ولا معنى هذاك الباقي من الطماط وغيره ما هي وجد على الأرض مقامات مرة واحدة. وهذا المطبخ شاهد علي وعلى كلامي هذا، دخلوا فتشوا صوروا إن حصلتوا فيه هذا المواد فاقطعوا راسي من هنا وشلوه معاكم للغذاء العالمي.
Peace is the only road to relief, but it's been painfully elusive. أؤكد بأنه سيكون سلام شامل حقيقي فعلي لا يعيد دورة العنف مرة أخرى. And events in 2023 presented an extraordinary opportunity. In March, the pressure valve on long-running tensions between Iran and Saudi Arabia was loosened after talks mediated by Beijing. The regional rivals back opposing sides in Yemen's war, and a fragile truce was then in effect for 6 months. In April, a Saudi delegation visited Houthi political leaders in Sana'a for a meeting brokered by Oman. A peace process was gaining momentum. Eager to extricate itself from the war, Saudi Arabia handed a draft peace plan to the UN Special Envoy, who in December, despite Yemen's complex power dynamic and teetering truce, indicated real progress. But in January this year, in light of the Red Sea crisis, the US relisted the Houthis as a global terrorist group, 3 years after it lifted the designation to allow humanitarian aid in. We will continue to make clear to the Houthis that their attacks against commercial vessels must stop. We will remain prepared to take additional actions if necessary. For Yemenis, trust in the international community is eroding. المجتمع الدولي خذل اليمنيين وبشكل مبكر وليس متأخر. منذ البداية أغفل أولاً الأزمة الإنسانية في اليمن، كان حتى تدخله في مسألة العمل الإنساني والتنموي أيضاً كان في كثير من الأمور التي أضرت بتقديم المساعدات. لم يكن أيضاً جاد في يعني مواجهة الخروقات لأعمال وقف إطلاق النار وللهدنة، وحتى هذه اللحظة يمارس المجتمع الدولي خذلان وأيضا حتى ضبابية في أيضا مواقفه وعدم جدية. The disappointments run deep. أما إحنا بيننا وبين ما بهمش فائدة، ما بهمش فائدة، ما بهمش فائدة، مش يعملوش حاجة. ما إحنا استاهلين منهم شيء، الدولة خربانة بكله. ما بوش كل الناس بيجيها، كل الناس بيجيها ما بوش إني عندهم إنه يصلحوا إنه يعملوا. تشوف الخراب، تشوف الخراب الخارج، شوف اللي داخل كله. ما بوش دولة اللي قفزه وصلحوا وعملوا وصلوا، ما بوش دولة. Abdurrahman's home city of Taz became the front line in 2015. Years of fighting that followed here still haunt him. أول شيء كان يعني كنتونا بالبيت حقي ما خرجتوش، ما خرجتوش، بس تخبت خبة أنا والجوهال والعائلة حقي وهذا، ونسمع الطائرة تجزع من فوق الأرض من فوق، فالقادرين يعني خبطوا المساكين، وتم لهم كلهم مثلها كما ترى ما حش أقدر يصلح بيت، ما حش أقدر يصلح بيت، ما يصلح، كم يصلح، كم يعمل، ما فيش فائدة. دخلت تم الخراب كله خراب، البيت خارب، بعد ما عاشوا حريق كله حريق كله حريق كله حريق، ولا باقي حتى يعني خلاص فارغ ولا بالدي ولا تنقل، كله خربان. المهم أخربوا البلاد والعباد. احنا بدنا ترجع مثل كان اليمن، بدنا مثل كان ترجع لنا عادتنا أشكال. He's decided to pick up the pieces himself and is rebuilding his home. Few memories remain on the walls that have not been decorated by war. And any semblance of normal life is long gone. الضرورة ان احنا نعيش هنا، ما فيش مكان ثاني ننزح له، يعني كنا عايشين في المدينة بس ما نستطيعش مثلا ان احنا ندفع ايجار البيت، فاضطرينا نرجع لبيتنا الاول.
يعني أول شيء كنا عايشين بخوف أكيد، لكن مع الأيام تعودنا. يعني نحن مضطرين ما نفعل، ضروري إن إحنا يعني نتعايش مع الوضع. من هذه التبة. He says that the Houthi positions are just about 4 blocks away in that direction. If anyone enters this room, especially after dark, they will be shot by snipers. It's also a sign that this war is far from over. An entrenched reality across Yemen's divides. When was the last time you heard them fire into this area? بالليل أنا كل يوم أسمع بالليل ما قدرش أرقد. You're saying that with a smile on your face, doesn't it scare you? جلس وصار قد لساته. كل تخلي بارو شرقع قضيبة تجي شرقع تموتو. More than 11,000 children have been killed in this conflict. All sides use child soldiers, with many more enlisting since Israel's war on Gaza began. What about school and education? بطلنا الدراسة بطلنا الحاجات الجيل الباقي نتأمل لمستقبل إخواننا الجهال أن يصلحوا وضعهم وننصحهم لا يكونوا السعانة الصدق. Did you guys choose to fight from your own will? أيوة جاد بالقلب يعني نويت للجهاد خلاص بطل نسي الدراسة دي نسي ذا نسي ولا رقدة وقومة الجهاد. دمروا البيوت دمروا هذا تبع إسرائيل دعمهم أمريكا وإسرائيل. A lasting peace here seems distant. Yemen is fractured along religious and ideological lines. But nonetheless, its people stand united in their support for Palestinians. They know what it's like to endure a disproportionate conflict. In this theater of war, there can be no military solution. For the youngest, like 17-month-old Saleh, the battles begin at birth. Helpless in the tragedy of war, hope for Yemen civilians is within reach, but not within their grasp.